হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সিম্পলি লার্নিং। আজ আমি তোমাদের ক্লাস 9-এর লেসন 1 টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপা মনোজ দাসের লেখা স্টোরিটা পড়ে শোনাবো। এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপা, ভোলা দাদুর গল্প। মনোজ দাস। Manoj Das, 1934, is an Indian award-winning bilingual writer who writes in Oriya and English. He has written many novels, short stories, poems, travelogues, and articles on history and culture. মনোজ দাস 1934 একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত দ্বিভাষী ভারতীয় লেখক, যিনি উড়িয়া এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লিখে থাকেন। ইনি বহু উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী এবং ইতিহাস তথা সংস্কৃতির ওপর নানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। This text is an edited version of Das' short story which narrates Bhola Grandpa's hilarious adventures seen through the eyes of a young man who had known him closely. The simplicity and forgetfulness of Bhola Grandpa provides an element of humor on which the story hangs. এই গ্রন্থাংশটি দাসের ছোট গল্পের এক সম্পাদিত সংস্করণ, যেটি ভোলা ঠাকুরদার মজাদার ও দুঃসাহসিক কাজকর্ম তার ঘনিষ্ঠ এক কিশোরের চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে এমনভাবে লেখা। ভোলা দাদুর সরলতা ও ভুলে যাওয়ার প্রবণতা এক কৌতুক রসবোধের উপাদান সরবরাহ করে, আর এটির ওপরে পুরো গল্পটা নির্ভর করে আছে। এবারে চলো আমরা স্টোরিটা শুরু করি। Bhola Grandpa and his wife lived at the western end of our village. A large bokal tree overshadowed their hut. In the bokal tree lived a small troop of monkeys. Bhola Grandpa and his wife did not mind it. আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকের একেবারে শেষ প্রান্তে ভোলা দাদু আর তার স্ত্রী বসবাস করতেন। তাদেরকে ছায়াচ্ছন্ন করে রাখত বিশাল একটা বোকাল গাছ। সেই বোকাল গাছে বাদুরের একটা ছোট দল বাস করত। তার জন্য অবশ্য ভোলা দাদু আর তার স্ত্রী কিছু মনে করতেন না। One moonlit night we were returning from a festival. The road was long and foggy. I was riding on the village chowkidar's shoulders. Suddenly, Bhola Grandpa let out a loud wail. Everyone in our party was surprised. We halted. Inquiry revealed that Bhola Grandpa had taken his grandson to the festival. He had tightly held on to the two fingers of the boy. এক জ্যোৎস্না রাতে আমরা এক উৎসব থেকে ফিরছিলাম। রাস্তা ছিল দীর্ঘ আর কুয়াশাচ্ছন্ন। গ্রামের চৌকিদারের কাঁধে চেপে আমি এগোচ্ছিলাম। হঠাৎই ভোলা দাদু উচ্চস্বরে একবার বিলাপ করে উঠলেন। আমাদের দলের সকলে অবাক হয়ে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে ভোলা দাদু নাকি তার নাতিকে নিয়ে উৎসবে গিয়েছিলেন। তিনি ছেলেটির 2 আঙুল শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। He did not realize when those fingers slipped out. Bhola Grandpa was continuing as before. Then someone asked Bhola Grandpa what he was gripping. He remembered his grandson and let out a loud wail. কিন্তু উনি বুঝতেই পারেননি যে কখন সেই আঙুলগুলো হাত থেকে ফসকে গেছে। ভোলা দাদু আগের মতোই চলছিল। সেই সময় কেউ একজন ভোলা দাদুকে জিজ্ঞাসা করলো যে তিনি কি ধরে আছেন। তার তখন নাতির কথা মনে পড়ল, আর তিনি উচ্চস্বরে একবার বিলাপ করে উঠলেন। My father chose 2 sharp-eyed men from our party to go back with Bhola Grandpa to the festival. The grandson was found before long. He had taken a cozy shelter under a cow's belly. আমার বাবা তখন আমাদের দল থেকে 2জন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোককে বাছলেন ভোলা দাদুর সঙ্গে উৎসব প্রাঙ্গণে ফিরে যাওয়ার জন্য। উৎসব প্রাঙ্গণে অচিরেই নাতিকে খুঁজে পাওয়া গেল। উৎসব প্রাঙ্গণে সে গরুর পেটের নিচে সাময়িক এক আরামদায়ক আস্তানা খুঁজে নিয়েছিল। এখানে দেখো সেইটারই ছবি দেওয়া রয়েছে। I
remember another funny incident about Bhola Grandpa related by my father. It had been a rainy afternoon. Bhola Grandpa, wild with excitement, told my father and his friend that he had seen a gang of pirates. They were burying a large box under one of the sand dunes on the seashore by our village. At once, father and his friend started looking for the hidden treasure. Evening passed on to night. Moonlight came in through the clouds. A pack of jackals were howling. It was past midnight. At this point of time, Bhola Grandpa confessed that there was no real treasure. It was all a dream which he had during his midday nap. ভোলা দাদু সম্পর্কিত বাবার বলা আরও একটা মজার ঘটনা আমি মনে করতে পারি। সেটা ছিল বর্ষা ভেজা বিকেল। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ভোলা দাদু আমার বাবা ও তার বন্ধুদের বলেছিলেন যে তিনি একজন জলদস্যু দেখতে পেয়েছেন। তারা আমাদের গ্রামের নিচে সমুদ্র তীরে কোনো এক বালির স্তূপের নিচে বিশাল একটা বাক্স পুঁতে রাখছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা ও তার বন্ধুরা গুপ্তধনের খোঁজে নেমে পড়লেন। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছিল। মেঘের মধ্যে থেকে চাঁদের আলো আসছিল। এক দঙ্গল শিয়াল হুক্কা হুয়া ডাক জুড়েছিল। মধ্যরাত পেরিয়ে গিয়েছে। এমন সময় ভোলা দাদু স্বীকার করলেন যে গুপ্তধন আদতে নেই, সবটাই দুপুরে ঘুমের ঘোরে দেখা একটা স্বপ্ন মাত্র। Once Bhola Grandpa had a great adventure in the Sundarban. In those days, Royal Bengal tigers freely roamed the dense jungles of the Sundarbans. People took care to move about only in groups, particularly after sundown. একবার সুন্দরবনে ভোলা দাদু ভয়ঙ্কর এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসেছিলেন। সেই সময় সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা বাংলার রাজকীয় বাঘেরা অবাধে ঘুরে বেড়াতো। দেখো বলা হচ্ছে যে সুন্দরবনের কথা এখানে বলা হয়েছে। সেই সময় যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যেটা আমরা জানি তারা সেখানে ছাড়াভাবেই আর কি ঘুরে বেড়াতো। লোকেরা চলাফেরার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে একসঙ্গে বের হতো, বিশেষ করে রাতের পর। এবার বলছে দেখো, one evening Bhola Grandpa was returning from the weekly market. Suddenly, at a distance of about 5 yards behind him, he heard the growl of a Royal Bengal tiger. Bhola Grandpa turned and found the bright gaze of the tiger on his face. এক সন্ধ্যাবেলা ভোলা দাদু সাপ্তাহিক হাট থেকে ফিরছিলেন। হঠাৎই তার 5 গজ পিছনে তিনি এক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গর্জন শুনতে পান। পিছনে ঘুরে দেখেন তার মুখের সামনে বাঘের চকচকে চোখ। Bhola Grandpa instantly climbed up a nearby banyan tree. The tiger roared and circled the tree about 100 times. Then it settled down under a bush without taking its eyes off him. With nightfall, the forest grew dark and silent. Bhola Grandpa could hear the tiger beating its tail on the dry leaves. Hours passed. সঙ্গে সঙ্গে কাছের একটি বটগাছে ভোলা গ্র্যান্ডপা বা ভোলা দাদু উঠে পড়লেন। বাঘটি গর্জন করতে করতে প্রায় 100 বার গাছটিকে প্রদক্ষিণ করলো। তারপর ভোলা দাদুর ওপর থেকে নজর না সরিয়ে একটা ঝোপের নিচে গেড়ে বসলো। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে আঁধার নামলো আর নৈশব্দ ঘনিয়ে এলো। ভোলা দাদু শুকনো পাতার উপর বাঘের লেজ আঁচড়ানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল। Dawn broke with the cawing of doves. Bhola Grandpa came down. There was a group of men on a mound a little away. Bhola Grandpa climbed the mound and requested the first man he saw for some water to drink. The man had seen the tiger waiting. He was much bewildered. What is your secret that you simply walked past the hungry beast and it did nothing? He asked Bhola Grandpa. ঘুঘুর বকবকম শব্দে ভোর হলো। ভোলা দাদু নেমে এলেন। খানিক দূরে একটা ঢিপির ওপর একদল লোক দাঁড়িয়েছিল। ঢিপির ওপর উঠে প্রথম যে লোকটিকে তিনি দেখতে পেলেন তার কাছে তিনি সামান্য জল খেতে চাইলেন। লোকটি অপেক্ষারত বাঘটিকে দেখছিল আর প্রচণ্ড হতবম্ব হয়ে পড়েছিল। আপনার জাদুমন্ত্র ঠিকই যে আপনি ভয়াত্মক
ক্ষুধার্ত ভয়ানক পশুটির পাশ দিয়ে চলে এলেন আর সেটি আপনাকে কিছুই করলো না? সে ভোলা দাদুকে জিজ্ঞাসা করলো। দ্য টাইগার ওয়াজ stretching its limbs and yawning. Then Bhola Grandpa remembered the tiger and looked at it. Bhola Grandpa almost lost his sense in fear. He ran back home. বাঘটা তখন হাই তুলছিল। এরপরই ভোলা দাদুর বাঘটার কথা মনে পড়লো আর উনি ওটার দিকে তাকালেন। ভয়ের চোটে ভোলা দাদুর তখন আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা। তিনি এক ছুটে বাড়ি ফিরে এলেন। Half a century later, Bhola Grandpa left us forever one morning at the age of 95. His 80-year-old wife lamented much. She said with a sigh, "The old man must have forgotten to breathe." 50 বছর পর একদিন সকালে ভোলা দাদু আমাদের সকলকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেলেন। 95 বছর বয়সে তার 80 বছর বয়সী স্ত্রী বিলাপ করলেন, খুবই বিলাপ করলেন। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বুড়োটা নিশ্চয়ই নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিল। আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দ্য টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপা স্টোরিটা বুঝতে পেরেছ। এবারে চলো আমরা দ্য টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপার যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলি সলভ করে নিই। লেসন 1, টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপা। এক্সারসাইজ 1, টিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস। এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলি আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। ইন দ্য বকল ট্রি দেয়ার লিভড monkeys. On the way back from the festival, Bhola Grandpa tightly held on to the 2 fingers of his grandson. A gang of pirates were burying a large box. Bhola Grandpa was returning from the weekly market. Bhola Grandpa died at the age of 95. Next আছে exercise 2. Answer the following questions within 15 words. When did Bhola Grandpa let out a loud wail? Answer. Bhola Grandpa let out a loud wail when he realized that his grandson's fingers had slipped out from his hand in the festival and he was lost there. Where had the grandson found a cozy shelter? The grandpa's grandson had found a cozy shelter under a cow's belly in the place of the festival. What request did Bhola Grandpa make to the first man he saw on the mound? Bhola Grandpa requested the first man he saw on the mound to give him some water to drink. How old was Bhola Grandpa's wife when he died? Bhola Grandpa's wife was 80 years old when he died. Next আছে exercise 3. Answer the following questions within 25 words. Why was no real treasure found under the sand dunes? No real treasures was found under the sand dunes because Bhola Grandpa confessed that his description of the pirates was a dream which he had seen during the midi nap. Next আছে what did the tiger do after Bhola Grandpa had climbed up the banyan tree? The tiger roared and circled the tree about 100 times when Bhola Grandpa had climbed up the banyan tree. Then he sat down under the bush without taking its eyes off him. Next আছে what was the reason of Bhola Grandpa's death according to his wife? Answer. Bhola's grandpa died at the age of 95. His wife lamented a lot and said that he must have forgotten to breathe. She considered Bhola Grandpa's forgetful nature to be the reason of his death. Next আছে exercise 4. Change the mode of narration of the following sentences. Bulbuli said to his friend, "Will you come tomorrow?" Answer. Bulbuli asked his friend if he or she would come the next day. Poulomi says, "I am fine." Poulomi says that she is fine. The teacher said to the students, "Keep quiet." The teacher ordered the students to keep quiet. My mother said to me, "May your dreams come true." My mother wished that my dreams might come true.
The student said, "Sir, please allow us to play in the field." The students requested to their sir to allow them to play in the field. Next আছে দেখো exercise 5. In each of the sentences of the following passage, some articles and prepositions are used in an incorrect manner. Underline them and replace them with the appropriate ones. এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলো ভুল আছে, যেমন প্রথম আছে দেখো on an winter night I was abroad a boat. এখানে দেখো হবে in a winter night I was abroad a boat. It was a moonlit night full on stars. এটা হবে it was a moonlit night full of stars. The boat was anchored up a great river. এটা হবে the boat was anchored to a great river. I was thrilled to see a beauty of nature. এটা হবে I was thrilled to see the beauty of nature. Next আছে exercise 6. Write a dialogue within 100 words on the need to ban the use of animals like tigers and lions as circus attraction. এখানে দেখো কিছু hints দেওয়া আছে. Hints আছে wild animals decreasing, ill treatment to the animals in circuses, criminal offense, laws against such need to be human to animals. First এখানে দেখো, এখানে কিন্তু তোমরা কোনো একটা নাম দিয়েও লিখতে পারো. আমি এখানে এ বি করে লিখে দিয়েছি. এ, hey, did you hear about the new laws against using animals like tigers and lions as circus attraction? এবার দেখো বি, no, I haven't. What's going on? আবার এ বলছে দেখো, well, it's about time. Don't you think with wild animal populations decreasing, it's becoming increasingly important to be more human to the animals we share this planet with? এবার যে বি সে বলছে, I agree. I have heard that many circuses treat these animals poorly and it's just not right. আবার এ বলছে দেখো, absolutely. The use of these animals as circus attractions has been a criminal offense in many countries, and it's about time that we catch up. Next B, it's good to hear that some progress is being made. Hopefully this will lead to better treatment of animals overall. আবার এ বলছে, let's hope so. It's our responsibility to treat all creatures with respect and kindness. Next আছে দেখো, write a story within 100 words using the given hints. Give a title to the story. এখানে একটা স্টোরি লিখতে বলেছে, এখানে আমি আমার মতো করে একটা টাইটেল দিয়ে দিয়েছি, তোমরা তোমাদের মতো করে ইচ্ছে হলে টাইটেল দিতে পারো. The unexpected halt. Returning from the educational excursion by bus, the students embarked on a night journey. Unfortunately, the bus had a sudden breakdown. The driver tried to fix the issue, but the tires had punctured. They had to wait for 2 hours at a lonely place with no signs of civilization around. The students were anxious and scared, but finally the driver fixed the tires and they resumed their journey back home. Although the unexpected halt was frustrating, it taught the students the value of patience and the ability to handle unforeseen circumstances. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দ্য ভোলা গ্র্যান্ডপা স্টোরিটা বুঝতে পেরেছো. প্রত্যেকে দ্য ভোলা গ্র্যান্ডপা স্টোরিটা খুব ভালো করে পড়বে, তাহলেই তোমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলি লিখতে পারবে. আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে. ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব. ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশন. থ্যাংক ইউ.